Hi everybody. So in the previous class we discussed about the angiosperms under the chapter plant kingdom. So angiosperms are the most advanced plants, and they produces a unique structure for sexual reproduction. That unique structure is flower. So that flower produces microspores and megaspores. Microspores are produced within microsporangium, that is anther, and the megaspore is produced within megasporangium, that is ovule. Okay, so microsporangium produces the microspore. That microspore developed into male gametophyte, and megaspore developed into female gametophyte. Okay, so here female gametophyte consisting of 7 cell and 8 nucleate condition, and male gametophyte represents either 2 or 3 celled stage. Okay, so when compared to the bryophytes and pteridophytes, the number of cells present in gametophyte is highly reduced in angiosperm. Okay. And there is this one more special thing about the angiosperm is double fertilization. So here fertilization takes place 2 times. So fertilization takes place 2 times. That is, one is a syngamy, another one is a triple fusion. That's why it is called as a double fertilization. That means fertilization takes place 2 times in angiosperms. That is called as double fertilization. So let me brief it again. So how does that double fertilization takes place in angiosperm? Okay. Suppose this is the stigma and this is the style and this is the ovary. Okay, so within the ovary, let's say some ovules. Let me write the ovule, a single ovule. Okay, so like this, 2 ovules are present there. Okay, so within the ovule you can see the embryo sac. So if the embryo sac irate, so it should be very small. Since it is called as micropyle, it should be small. Okay, so let me take only 2 ovules within a ovary. So within a ovary you can find 3 antipodals and 1 egg, 2 synergids. 1 egg and 2 synergids and 2 polar nuclei. Okay, so let me write it a little larger. So this structure represents the gametophyte. So female gametophyte which is present within the ovule. So ovule is nothing but a megasporangia. So within the megasporangia. So these are the 3 antipodals. Then 1 egg. So we are going to learn it in detail in the second year, because in second year you need to learn how this gametophyte is going to develop. So this is the egg and 2 synergids. 2 synergid. Synergid, and at the center 2 polar nuclei. Okay, suppose the same flower consisting of anther. So that anther is nothing but microsporangia. This microsporangia releases the pollen grain. The pollen grain release ಮಾಡುತ್ತೆ. So this pollen grain deposited on the stigma. Okay, so this pollen grain in the beginning it consisting of 2 celled stage. ಈ ತರ 2 cell stage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, 2 celled stage. Okay, so when it deposited on the stigma, it produces tube called as pollen tube.
ಈ ಥರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. Now it produces 2 male gametes. Okay, so these are male gametes. Okay, so this tube carries that male gametes along with them. It always carries this 2 male gametes. Okay, so let me say they are moving along with the pollen tube. ನೋಡಿ ಈ ಥರ pollen tube ಜೊತೆ they starts move and this pollen tube enters into this embryo sac. ಈ embryo sac ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ along with the 2 male gametes. Okay, then further it releases the 2 male gametes inside. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ it releases 2 male gametes. Among the 2 male gametes, one of the male gamete fuses with the egg called as a syngamy. Another male gamete fuses with a polar nuclei called as a triple fusion. Syngamy and triple fusion together called as double fertilization. Okay, so let me write it here again. The pollen tube discharges. So this is the pollen tube. When it enter into the embryo sac, it releases 2 male gametes. ಈ ಥರ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ is get fused here with the egg to form a zygote. This is called a syngamy. And another gamete fused with this polar nuclei, 2 polar nuclei. Now after the fusion, it is called as ಪೆನ್. ಇದನ್ನ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ nucleus. Later this nucleus pen develops into endosperm. In the later stage pen develop into endosperm. Then by using this endosperm, pen develop into endosperm as an energy source. So it is consumed by this egg and the zygote. After the fertilization it become zygote and these are undergo degenerated. These synergids are also get degenerated. Now it consisting of only endosperm. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಎರಡೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Okay, later this zygote develops into embryo. ಈ ಥರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ embryo is going to develop. Okay, so when the embryo development completes, this ovule develop into seed. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. when the seed development completes, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ. all are get fall off and this thing is developed into fruit. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is about the secondary, the double fertilization and post fertilization process which takes place within a flower. Okay, so this is how the sexual reproduction takes place in case of angiosperm. Okay, so along with this, in the previous classes we discussed bryophytes, pteridophytes and gymnosperms and angiosperms also. Okay, but there is a difference between the dominant phase, whether it is gametophyte or sporophyte. Okay, so let me discuss a brief thing regarding the gametophyte of different plant groups. Okay, so in case of algae, how the gametophyte is, regarding gametophyte. If you recall, what is gametophyte means, the gamete producing structure is gametophyte. Okay, so algae ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, bryophyte ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, pteridophyte ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, gymnosperms and
angiosperms. Okay, so let's discuss with respect to the comparative account. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ gametophyte ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Okay. So in case of algae, gametophyte is dominant. Remember, gametophyte is always haploid. Okay, so algae nalli gametophyte is dominant phase, whereas in bryophyte it is also dominant. In pteridophyte sporophyte is dominant. In pteridophyte, let me write another, that is sporophyte. This is sporophyte is diploid. Okay, so he'll dominate. In algae, gametophyte is dominant and sporophyte is short-lived. Okay, short-lived. Tumba short period matra badkirutte sporophyte. In case of bryophyte, dominant, and let me add one more thing. It is independent, whereas in case of bryophyte, gametophyte is dominant and it is independent, and in case of bryophyte, sporophyte is also like dominant, but it is dependent. That means sporophyte is dependent on bryophyte. In pteridophyte, sporophyte is dominant. Sporophyte is dominant. Here pteridophyte is in pteridophyte, gametophyte is short-lived, but it is independent, and in case of same pteridophytes, sporophyte is also independent, if you recall it. Okay, in bryophyte, gametophyte is dominant sometimes, so dominant or short-lived. 50-50% ತರ. Okay, so in bryophyte, gametophyte is independent. In bryophyte, sporophyte is dependent. In pteridophyte, gametophyte is independent. In pteridophyte, sporophyte is also independent. Okay. In gymnosperm, sporophyte is dominant. Okay, and gametophyte is short-lived, and it is dependent. It is dependent. In sporophyte is also sporophyte is independent. Okay, and in angiosperm, gametophyte is short-lived, and sporophyte is dominant, and in case of angiosperm, gametophyte is dependent, and in the sporophyte of angiosperm is also independent. Okay, should remember this. Yeah, so in algae, gametophyte is dominant, sporophyte is short-lived. Okay, whereas in case of bryophyte, the gametophyte is dominant and sporophyte is independent, is short-lived or dominant. Whereas in pteridophyte, gametophyte is short-lived and sporophyte is dominant. In gymnosperm, gametophyte is short-lived, sporophyte is dominant, and angiosperm, gametophyte is short-lived and sporophyte is dominant. Okay. And with respect to their independency, so in case of just observe the gametophyte of algae, it is independent. That means photosynthetic. It is photosynthetic, and in bryophytes also, wherever that independent is there, that means it is photosynthetic. Gametophyte is photosynthetic, and pteridophytes, so it is also independent, so it is photosynthetic.
whereas in case of gymnosperm it is dependent non-photosynthetic, and angiosperms dependent non-photosynthetic. Okay, so gametophytes of gymnosperms and angiosperms are usually non-photosynthetic, whereas algae, bryophyte and pteridophyte, gametophyte is dependent and it is multicellular. Okay. So if you consider algae, gametophyte cells, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. If you consider the algae, here the gametophyte is multicellular. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಇದೆ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇದೆ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ವಿತ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ multicellular, pteridophyte is also multicellular as in case of homosporous alle. Then gymnosperm 1 to few cells. In angiosperms also 2 to few cells. Okay. If you consider like a giant kelp, the giant kelp, that is main plant is haploid. Okay, that is gametophyte. So it consisting of let me take a few cells like if you consider a longer kelp like a sargassum, adana tagondre let me take one 5000 cells, a small number I'm going to take it. So 5000 cells are there in gametophyte adu ankoli, andre since it is a multicellular, 5000 cells together forms one gametophyte. Okay, ade tara bryophytes tagondre around 1000 cells, and the main plant enirutte nodi tara chikku plant enirutte. It is not exact number I am taking, just to compare approximation I am taking. So idella seri total 1000 cells ide anta ankoli. So 1000 cells forms one gametophyte in bryophyte. Ade tara pteridophytes alli that heart shaped structure irutte, that is a prothallus. So that prothallus may consisting of around 500 cells anta ankolona. 500 cells together forms gametophyte in pteridophytes, whereas in gymnosperms and angiosperms, male gametophyte consisting of 2 cells and female gametophyte consisting of 7 cells. See the number 5000, 1000, 500, 2 and 7. The number is reduced. So gametophyte number is gone reduced from algae to angiosperm. Okay. Yeah. So this is about the gametophyte and the sporophyte with respect to the differences. Okay. Then so the next topic is that plant shows that unique nature, that is as already we discussed in the beginning itself, that is alternation of generation. It is a uniqueness of the plant kingdom. So the different types of that alternation of generations were there. So let's discuss that alternation of generations. Yeah. So the next topic is alternation of generations. Alternation of generations. Okay, so what is that alternation of generations? So in case of plants, you came across two types of generations. Two types of generation in the whole plant kingdom. The whole plant kingdom has two types of generations. So what are those generations? One is sporophytic generation. Another one is gametophytic generation.
Okay, one is sporophytic generation, another one is gametophytic generation. This sporophytic generation is usually diploid. Sporophytic generation is diploid in nature, whereas gametophytic generation is haploid in their nature. This is sporophytic diploid irutte, gametophytic generation haploid irutte. Then what is that sporophytic generation? Spore producing structure. Spore na produce ಮಾಡೋ structure ಏನಿರುತ್ತೆ, that structure is sporophyte. In the same way, gamete producing structure is gametophyte. Gamete na produce ಮಾಡೋ structure ಏನಿರುತ್ತೆ, that is gametophyte. Okay, so usually sporophytic generation, this is sporophytic generation undergo meiosis to produce spores. Okay, and those spores are haploid. Let me write that whole sentence. So undergo meiosis to produce haploid spores. So ಇದು sporophytic generation undergo meiosis to produce haploid spores, whereas the gametophytic generation undergo mitosis to produce haploid gametes. Okay, so ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ the type of division occurs there is different. Sporophytic generation undergo meiosis to produce the haploid spores, but gametes are produced by undergoing mitosis. Okay, so ಈ sporophytic generation ಇಂದ ಬಂದಿರೋ spores ಏನಿರುತ್ತೆ, these spores undergo mitosis to produce the gametes. Okay, so I will discuss it with respect to the cycle. Okay, then gametophytic generation undergo mitosis to produce the haploid gametes. Okay, if you remember this thing perfectly, it is very easy to remember this alternation of generation. That means the sporophytic generation develops into gametophytic generation into sporophytic generation. There will be a cycle occurs between sporophytic generation and a gametophytic generation that leads to alternation of generation. Okay, so let me take one small example, then I will go with the detailed different types of cycles there. Okay. So let me take the bryophyte to explain it properly. In bryophyte, this main plant is gametophyte. The main plant is gametophyte and it is haploid. Okay, ಇದು haploid ಇರುತ್ತೆ. The main plant is haploid. So since it is haploid gametophyte, it should undergo mitosis to produce the haploid gametes. ಇದು mitosis ಆಗಿ haploid gametes ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. Okay, so female gamete produced after mitosis.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ produced by mitosis. Mitosis ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಉದ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this whole structure is represents sporophyte and it is diploid. Okay, so hope you understand it. So for the formation of male and female gametes, mitosis occurs. When both male and female gametes are fused, zygote is going to form. Zygote is the starting point for the sporophytic generation. That is zygote form aguttalla, that represents the beginning of sporophytic generation. Okay, so zygote represents beginning of sporophytic generation. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇನೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 4 cells. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ನೌ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these are spores. These spores are the product of meiosis. Meiosis agene spores agirutte and they are released. Spores release agutte, germinate to produce the gametophyte. Okay, spore germinate to produce ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗೇನೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೋರು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. Okay, so once again just recall it. Sporophytic generation, it is always diploid and it should undergo meiosis to produce the haploid spores. Okay. In the same way, gametophytic generation, it is haploid in nature. It undergo mitosis to produce the haploid gametes. Sporophyte produces spores, gametophyte produces gametes. Okay, so sporophytic generations alli meiosis agutte, gametophytic generations alli mitosis agutte. Okay, for the formation of spores. But spore undergo mitosis again to produce the gametophyte.
ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೋರ್, ಈಗ ಝೈಗೋಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದಾಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Spore undergoes mitosis to produce gametophyte. ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೋರು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ gametophyte. The same thing is applicable to angiosperms also. In angiosperm, that spore, ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ and this is gametophyte. Okay, so let me take one more example for that. Megaspore irutte. This megaspore undergo mitosis 3 times. Moves sari mitosis agi it produces the structure like this. If you recall it, this is female gametophyte. Okay, any spore undergo mitosis. Spore undergo mitosis to produce gametophyte. So this is the gametophyte. In microspore ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು gametophyte. So gametophyte ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ mitosis is essential. Okay, so hope you got the meaning how the sporophytic generation converted to gametophytic generation and how the gametophytic generation converted into sporophytic generation. Okay, sporophyte ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ gametophytic generation. Okay, so let me write that one also here. Sporophytic generation produces the spores. Spores undergo mitosis to produce the gametophyte. Okay, gametophyte fusion ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. 2 gametes undergo fusion to form the sporophyte. ಸ್ಪೋರು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ gametophyte. ದಟ್ gametophyte ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಆ ಎರಡು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. There is a sporophyte. This sporophyte is diploid. This sporophyte undergo meiosis. Meiosis agi it produces spores. These spores are haploid. Okay, and these spores undergo mitosis to form gametophyte. ಓಕೆ, ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ gametophyte ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ gametophyte ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್.
gametophyte undergo mitosis to form the gametes. So these gametes fused to form zygote, that is diploid. This zygote develops into sporophyte again. Okay, so zygote alli matte mitosis agate to form a sporophyte. Okay, so just recall again, sporophyte is diploid, it undergo meiosis to form the spores. Remember, spores are haploid in nature. These spore, I am taking only one. This spore again undergo mitosis to form the gametophyte. So this gametophyte again undergo mitosis to form the two types of gametes. Those gametes are fused to form a zygote. That zygote represents the initial stage of a sporophyte. This zygote again undergo mitosis to form the sporophyte. Okay, so this is about the alternation of generation. That means sporophyte to gametophyte, gametophyte to sporophyte. There will be a cycle in plants called as alternation of generation. Okay. So depending on whether the sporophyte is dominant or gametophyte is dominant, the plant kingdom, in plant kingdom there are different kinds of alternation of generations. They are called by the different names like haplontic, haplodiplontic, diplohaplontic. Okay, there is a cycle called haplontic life cycle, or one is haplontic, another one is diplontic life cycle, the last one is haplodiplontic life cycle. Okay, either haplodiplontic or sometimes it is few plants shows diplohaplontic life cycle. So ee riti three types of life cycles were there in alternation of generation. Then what is that haplontic life cycle? In haplontic life cycle, main plant is, ಅಂದ್ರೆ main thallus ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ plant ಏನಿರುತ್ತೆ, the main plant is haploid and is gametophyte. A main plant ಏನಿರುತ್ತೆ, that plant is itself a gametophyte. Okay, then sporophyte represented by zygote only. Zygote in formation agate, only that zygote represents the sporophyte. Okay, sporophyte is very short lived. Sporophyte is very short lived. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ sporophyte. Immediately it undergo meiosis to form the gametophyte. So here gametophyte is dominant. Gametophyte ಇದರಲ್ಲಿ dominant ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ lower algae, like in green algae ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸು, ಕ್ಲಮೈಡೋಮೊನಾಸ್, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, they are all example for this haplontic life cycle. Remember, not all algae exhibit haplontic life cycle. Only that unicellular or filamentous algae have a haplontic life cycle, and a few have this haplodiplontic life cycle. Okay,
So this is the brief description about that haplontic life cycle. You should remember this. Main plant is haploid and it is gametophyte, and that gametophyte is dominant and the sporophyte is very short-lived, and it is represented by zygote itself. Okay. So ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು diagrammatic fashion ನಲ್ಲಿ how you can represent this haplontic life cycle ಅಂದ್ರೆ, so here you should begins with the zygote. This zygote is nothing but sporophyte and it is diploid. Diploid zygote ಏನಿರುತ್ತೆ, this zygote undergo meiosis immediately. Today zygote formation when the two gametes are going to fuse, zygote is formed. That zygote immediately undergo meiosis in case of haplontic life cycle. That is important. Immediately undergo meiosis. Okay. So zygote immediately undergo meiosis. Meiosis agi it produces haploid spores. Okay. So it produces spores. Okay, and these spores developed into gametophyte. The spore developed into gametophyte. So gametophyte is haploid. So here it undergo meiosis. This gametophyte, in the gametophyte, gametogenesis occurs. Gametogenesis occurs to form the gametes. So ಎರಡು fuse ಆಗಿ it forms the zygote. Here in this cycle only this part represents the sporophytic stage, and this whole part ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ, this represents the gametophytic stage. Okay, so the dominant stage is gametophyte. So in which type of plants the haplontic life cycle is observed under where the plant is main plant is gametophyte and zygote is very short lived. Immediately after the fertilization ಎರಡು gametes ಗಳು fusion ಆದ ತಕ್ಷಣ zygote ಆಗುತ್ತೆ, immediately undergo meiosis. Such type of plants shows the haplontic life cycle. So example lower algae. Okay, next come to another type of life cycle, that is diplontic. Diplontic life cycle. So in a diplontic life cycle the main plant is sporophyte and it is diploid in nature. Okay, this sporophyte undergo meiosis to form haploid spores. Spores na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, these spores represents or developed into gametophyte. Okay, and this gametophyte is short lived. This gametophyte undergo gametogenesis. Okay, so ಎರಡು gamete formation ಆಗುತ್ತೆ. These gametes are undergo fused to form the zygote. Here zygote forms the sporophyte again. So here this haploid stage represented by only this much. So gametophyte is short lived. So here gametophyte is short lived. Okay. In diplontic main plant is sporophyte and is dominant, and gametophyte is
short-lived. Gametophyte is short-lived. Okay. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಏನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಯಿತು. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. Okay, it represents diplomatic. So example gymnosperms and angiosperms. Both gymnosperms and angiosperms represents this diplomatic life cycle. Remember, the main plant is dominant. The dominant plant is a sporophyte. ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್, ತುಂಬ ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ 50-50% ಥರ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡು, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ life cycle. Okay. So hope you got the difference between this haplontic and diplontic now. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಇತ್ತು, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. Haplodiplomatic. Haplodiplomatic, it is an intermediate. It is an intermediate life cycle. It is an intermediate life cycle. In some plants, like bryophyte, like a bryophyte, main plant is gametophyte. Okay. In some plants like pteridophytes, main plant is sporophyte. ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇನೇ ಡಾಮಿನೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಡಾಮಿನೆಂಟು. ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ sporophyte is dependent. Sporophyte ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ is also independent. Gametophyte is independent. But in another words, these bryophytes have haplodiplomatic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, pteridophytes are diplohaplontic. ಎರಡರನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್, ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ gametophyte and sporophyte are long lived. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ.
So let me take represent it by taking an example of graphical representation. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So here the main plant is suppose if it is considered as let me begin with the sporophyte. Sporophyte irutte. This is sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. Okay, so ಇದು haploid spores na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. This spore developed into gametophyte. Okay, so this gametophyte produces two gametes. Gametes fused to form zygote into sporophyte. So here ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ gametophyte and this represents sporophyte, like a 50-50. okay, 50-50% ತರ 50% of the life cycle for gametophyte, 50% of the life cycle for sporophyte. That's why it is called as haplodiploidic. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ example all bryophytes and pteridophytes. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ some algae like ectocarpus, brown algae ಇದು ectocarpus, then kelp, ಇದು brown algae, then polysifonia. So these shows haplodiploidic. ಜೊತೆಗಿಲ್ಲಿ I forgot to tell this, diplontic life cycle ಗೆ example. So diplontic life cycle ಗೆ I already told gymnosperms and angiosperms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Along with that you can add one more algae such as fucus. Okay, so fucus shows a diplontic life cycle. ನೋಡಿ algae ನಲ್ಲಿ three types of life cycles were observed in algae. Many of the green algae they shows haplontic life cycle, and some brown algae like ectocarpus and kelp they shows haplodiploidic. But some algae like fucus it shows diplontic life cycle. Three types of life cycles are observed in algae: haplontic green algae, diplontic fucus, that is also brown algae, and haplodiploidic, that is ectocarpus, kelp and polysifonia. Here polysifonia is red algae. Okay, all the types of life cycles are observed in algae. Okay, so this is about the alternation of generations in plant kingdom. Okay, so in plant kingdom you came across three types of life cycles: haplontic, where the main plant is dominant plant is haploid, and sporophyte is very short-lived in case of this haplontic. Whereas in diplontic the main plant is sporophytic and it is dominant, and haploid gametophyte is short-lived, that is diplontic. In haplodiploidic it is an intermediate stage where both haploid gametophyte and diploid sporophyte are long-lived. Okay, so for the example haplodic life cycle they are observed in green algae, most of the green algae. Diplontic life cycle in angiosperms and gymnosperms along with one brown algae, that is fucus. Whereas haplodiploidic observed in bryophytes and pteridophytes along with some algae like ectocarpus and kelp, which are brown algae, and polysifonia, that is red algae. Okay, so this is about the plant kingdom. Okay, so this completes the chapter plant kingdom. Okay, thank you.